بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. So then to continue with the lesson 11 or 13? Lesson 11. Then we've been doing verbs, present tense, first person, second person, present tense and past tense. And we reached التمرين الثالث عشر, the 13th exercise. So the exercise we done before it was extrapolating the masdar, the root word, from the verbs. So we mentioned دخل يدخل دخول, and we have خروج from خرج, جلوس from جلس, ركوب from ركب, سجود from سجد, ركوع from ركع. And the reason why I mention that is because the next exercise is about the masadir also. So he says اقرأ الجمل الآتية وعين المصادر الواردة فيها. So we have to read the following exercises or the sentences and then point out the root words within the sentence. So you want to read the first one? لهذه الحافلة بابان هذا للدخول وذاك للخروج. For some reason this is playing up now. Looking really slow. Okay, so لهذه الحافلة بابان. هذا للدخول وذاك للخروج. حمزة here, there shouldn't be. وذاك للخروج. طيب أين المصدر؟ دخول وخروج. وخروج نعم. ما معنى الجملة؟ In this bus there are two doors. This one is for entering and that one is for leaving. Yeah, excellent. نعم. طيب الثاني؟ مات الرجل بعد رجوعه من الحج. نعم، مات الرجل بعد رجوعه من الحج. نعم. أين المصدر؟ رجوع. نعم، رجوع. ما معنى الجملة؟ The man died after his returning from Hajj. So the man died after after his return from Hajj or after returning from Hajj. رجوع is the masdar. الثالثة يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس ب5 دقائق ويخرجون بعد خروجه. يقول يدخل الطلاب الفصل قبل دخول المدرس ب5 دقائق ويخرجون بعد خروجه. أين المصدر؟ دخول وخروج. نعم. ما معنى الجملة؟ The students are entering the class. The students enter the class before the teacher enters by 5 minutes, and they leave after his leaving. And they leave after his leaving. After he leaves. نعم جيد. الرابعة قال لنا الطبيب
قال لنا الطبيب. الجلوس هنا مع المريض قال لنا الطبيب الجلوس هنا مع المريض ممنوع. أين المصدر؟ جلوس جلوس ممنوع. وممنوع. نعم، جلوس وممنوع. So ممنوع from the verb منع, to prevent. منع. ممنوع. نعم. قال لنا الطبيب الجلوس هنا مع المريض ممنوع. نعم. ما معنى الجملة؟ The doctor said to us, sitting here with the patient is with the patient is forbidden, is not allowed. Not allowed. نعم. منع forbidden, not allowed. جيد. الخامسة. الصعود على الجبل صعب والنزول منه سهل. نعم. الصعود على الجبل صعب والنزول منه سهل. نعم. ما معنى الجملة؟ وين المصدر؟ الصعود الصعود ونزول. النزول. ونزول. نعم. ما معنى الجملة؟ Ascending on the mountain is difficult and descending from it is easy. Coming جيد. down from it. نعم. So صعود to ascend, نزول to descend. جيد. And then the next one. So it should be. أحب نعم. So it should be أحب. نعم. أحب. أحب ركوب الخيل. نعم. أحب ركوب الخيل. أين المصدر؟ طبعا ركوب. نعم. الركوب منصوب. لماذا؟ لأنه مفعول به. مفعول به. نعم. أحب ركوب الخيل. ما معنى؟ طيب ما معنى الجملة؟ I love riding the horse. نعم. أو horse riding. نعم. So خيل, as we know, is another word for حصان. حصان. حصان وخيل. and the plural be خيول. جيد. السابعة والأخيرة. قال حامد لابنه ياسر سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من المدرسة. نعم. قال حامد لابنه ياسر سأذهب إلى السوق بعد رجوعك من المدرسة. نعم. أين المصدر؟ رجوع. رجوع. نعم. وما معنى الجملة؟ حامد said to his son Yasser, I will go to the market after you come back from the school. نعم. After your return from school. نعم. جيد. جيد. التمرين 14. تأمل الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية وعن الأسئلة مستعملا أما. So we have a few examples first. Using the word amma. And we generally loosely translate amma as what? As for. As for. So for example, أين تسكنون?
where do you live? And then he says, إخوتي يسكنون في مهاجع الجامعة. My brothers live in the dormitories of the university. And he says, أما أنا. As for me, أما أنا. And then we say, فأسكن مع قريب لي. As for me, then, so the fa would translate as then. Kind of, yeah. So as أما أنا فأسكن مع قريب لي. And then the next one, أتعرف الإنكليزية والفرنسية جيدا يا حامد. So do you know English and French well? Oh, Hamid. He says, أما الإنكليزية فأعرفها جيدا. As for English, he says, as for English, أما الإنجليزية فأعرفها جيدا. As for English, then I know it well. وأما الفرنسية فدرستها قبل سنوات ولكني نسيتها الآن. As for French, then I studied it a few years ago. ولكني, but I, نسيتها, I have forgotten it الآن, now. No. So generally, this أما, and we call it حرف التفصيل. So تفصيل is like تفسير, like clarity when you're going to explain something. حرف التفصيلي. Say ويقترن بالفاء. طيب. And then the last example, بكم هذا الكتاب وهذه المجلة. So how much is this book and this magazine? أما الكتاب, as for the book, فهو ب10 ريالات, then it costs 10 riyals. وأما المجلة فهي ب3 ريالات. And as for the magazine, then it is 3 riyals. جيد. So I'll ask you the questions and then you can answer them, inshallah. We'll write the answers in. طيب أبو حمزة, أين المستشفى وأين مكتب البريد؟ أما المستشفى فهو One second. أما المستشفى أما المستشفى فهو أما المستشفى, sorry, keeps rubbing it out. We'll start it again. أما المستشفى فهو, نعم, فهو نعم. أمام ذاك المسجد. وأما مكتب البريد فهو قريب من السوق. نعم. So I put the line here because I don't have space to write مكتب البريد. So we would say أما المستشفى فهو أمام ذاك المسجد. وأما, and then here we have مكتب البريد. وأما مكتب البريد فهو قريب من السوق. نعم. ما معنى الجملة? As for the, yeah. So hang on. So أين المستشفى وأين مكتب البريد? So where's the hospital and where is the post office? And as you said, أما المستشفى, as for the hospital, then it is فهو أمام ذاك المسجد, in front of that mosque. وأما مكتب البريد, and as for the post office, فهو قريب من السوق, then it's close to the market, السوق. طيب, في أي كلية
يدرس حامد وعثمان. حامد وعثمان. أما حامد أما حامد, فهو يدرس. or we can say فيدرس instead of saying فهو, because يدرس means هو anyway. فيدرس. نعم. في كلية أما التجارة. نعم. أما حامد فيدرس في كلية التجارة. وأما يدرس عثمان. في كلية نعم. فيدرس يدرس في كلية الطب. نعم. ما معنى جملة؟ As for Hamid, then he studies in the Faculty of Business, and as for Uthman, he studies in the Faculty of Medicine. College. College of Medicine, College of Business. نعم. أين ذهب أبوك وأخوك? So where did your father and your brother go? أين ذهب أبوك وأخوك? We'd say أما أبي أما أبي. نعم. فذهب نعم. فذهب إلى المستوصف. وأما أخي فذهب إلى الصيدلية. نعم. وأما أخي فذهب إلى الصيدلية. نعم. So where did your أين ذهب أبوك وأخوك? On your brother. ما معنى الجملة؟ أما أبي. As for my father, then he went to the clinic. نعم. And so as for my brother, مستوصف clinic. نعم. and as for my brother, he went to the pharmacy. Or as we say in the chemist. UK, the chemist. نعم. The chemist. chemist. أما أخي فذهب إلى الصيدلية. نعم. So مستوصف clinic, صيدلية chemist. جيد. هذا حرف التفصيل. طيب الخامس عشرة. تأمل الأمثلة الآتية. جاء أخي من مكة. جاء أخي من مكة. ما معنى جملة؟ My brother came from Mecca. My brother came from Mecca. And if we was to say the sentence by saying جاء أخ لي من مكة, بمعنى جاء أحد إخوتي. So if you used to say جاء أخ لي, like in the text he says أسكن مع قريب لي. I live with a relative of mine. It means أسكن مع أحد أو مع أحد أقربائي. So جاء أخ لي من مكة, so literally means one of my brothers came. In the first sentence, my brother came from Mecca. Second sentence, one of my brothers came. That's how we understand it. And the next one, ذهبت لزيارة صديقي. I went to visit my friend. And if we was to say ذهبت لزيارة صديق لي, what does it mean? I live with a relative of mine. With one of my relatives. لا, ذهبت لزيارة صديق لي. Oh, sorry. I went to visit a friend of mine, one of my friends. So one of my friends. نعم. I went to visit one of my friends. نعم. And then أسكن مع قريبي, I live with my relative. And we say أسكن مع قريب لي.
بمعنى what does it mean? I live with one of my relatives. I live with one of my relatives. طيب, does that make sense? Yes. Yeah, جيد. So, ممتاز. الكلمات الجديدة. So we have الكلمات الجديدة. درس يدرس means Study. to study. He studied. Yeah, so we just did the past tense. So obviously here we would have darasa would be past tense, and then yadrusu is he studied. So he studied, sorry, yadrusu, he studies. And then sakana yaskunu بمعنى He lived. to live. نعم. شكر يشكر To thank. thank. نعم. نزل ينزل To descend or to get off. to descend, or it can mean get off depending on how we're using it. So بحث يبحث To search. to search. نعم. صعد يصعد To ascend. to ascend. نعم. and then عرف يعرف To know. no. مات يموت Die. to die. نعم. And then I don't know why he says نسيت means I forgot. I forgot. And then obviously it's from the verb نسي. We say نسي, and then the past والمضارع future tense ينسى. ينسى. نسي ينسى. طيب, then we have قريب أقرباء, which is relative, a close relative. قريب literally means close. عنوان عناوين Address. address. So عناوين, is it مفعول به? عناوين, is it what would we call this word عناوين? It's ممنوع من ممنوع من الصرف. نعم. على الوزن مفاعيل. مفاعيل. نعم. عناوين مفاعيل. طيب, then we have بطاقة. A card. A card, or it can mean a parchment. You know, based upon the famous hadith, they call it hadith al-bitaqa, of the man who the man who has one scroll of bitaqa and it has la ilaha illallah written on it. So bitaqa, depending in what context we're using it, it has a meaning. بطاقات جمع. We have محطة, Station. a station or a stop. And then محطات, plural. And then ثوب, ثياب. So ثوب can mean a garment or clothes. رسالة, Letter. can mean letter, or it can mean a message. And then الرسائل is ممنوع من الصرف, على الوزن مفاعل. حلاق, so barber. جمع حلاقون. مستوصف, as we mentioned, is a clinic. صيدلية is a chemist. أرز, ما معنى أرز? Rice. Rice. قادم. I said so many times. دجاج مع رز. Pardon? I said this so many times. دجاج مع رز. دجاج مع رز. طيب, قادم, ما معنى قادم? Next. Be next. Following. قادم, following, future.
and then خيل جمع خيول. I think it may have another plural like أخيال, probably. الله أعلم. طيب خيل خيول, as we say horse, خيول horses. هذا وصلى الله على نبينا محمد. هل من سؤال؟ لا الحمد لله. طيب جزاكم الله خيرا. So that جزاك الله خير. ends lesson 11. So بإذن الله next lesson we will start الدرس الثاني عشر. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.